Good evening, sir. Sir, can I audible to you, sir? Yeah, I am audible to. May I audible to all? Yes, sir. Okay. Shall we start the session now? Yes, sir. Let's start, sir. Yeah. Okay. Hello, friends. Good evening. I am Saltina, pursuing biomedical fourth year. Today, live is about a lecture series. I hope this series is useful to everyone. Here, I would welcome Mr. Sivabalan, sir, resource person, Sunshine Biomedical Private Limited, Chennai. Today's session is about safety and quality assurance in biomedical field. Sir, can you please share about yourself, sir? Hello, myself Sivabalan. I am an ex-alumni of KVCET. Now I am working as a quality manager in Sunshine Biomedical Solutions Private Limited for past 5.5 years. In quality session, I am working for around nearly 3 years, and in technical session, I am working for more than 2 years. And I also have an experience in biomedical instrumentation also in dialysis service field. And more of us, I have attended my audit degree from FCRI Palakkad and also from CMDI Bangalore, so that I am here to share some of my knowledge with you all, so that you can gather certain things related about quality and everything. Today's session is about just what is calibration and what are the concerns in my field regarding quality and everything. Okay, sir. Sir, first question, sir. Shall we start, sir? Yeah, sure. Uh, what are you Sorry. currently, which are you working, sir? Actually, this is an I'm working in the calibration department myself as a quality manager in the calibration department. Calibration is nothing but ensuring the quality of medical equipments in hospitals and everything. It should be enabled accredited so that it can be nationalized, so we can do everything in a quality basis. Okay. Sir, next question. What type of product will be calibrated in your Sunshine Biomedical? Actually, we are working in four disciplines: ET, mechanical, thermal, and medical devices. Majorly, we are focusing on medical devices. We calibrate all type of medical devices equipments in our working in the health industry, starting from ventilator, anesthesia machines, monitors, and everything. Even small equipments like BB apparatus also can be calibrated. In ET and thermal disciplines, we are focusing on furnace, balancers, everything, and then also multimeters type of things also. So, but we are majorly focusing on medical device calibration. In the equipment, what is the quality check is based on, sir? Equipment வச்சு எப்படிலாம் நீங்க quality check பண்ணுவீங்க? See that there is a process should be there. First of all, the thing is that what type of equipment you need to be calibrated. You should be first. It should be functionally good, whether it's working perfect or not. Let's take an example. We start with a BP apparatus. Okay, when a BP apparatus is coming for calibration, we first ensure the functionality of the machine, whether it's working visibly, it's functioning good or not, whether it's what are the values which can be provided, and everything should be denominated. After that, we have an master equipment named stimulator, so it can set it actually it's working as an artificial patient to the patient, like what are the values can be provided by the patient can be provided by the simulator. We can set a value in a simulator and we can provide the values, and you can get the exaggerated values what output can be divided. Like, for example, in a simulator you can set above 120/80, which is a normal BP value. Whether the equipment is performing good or not, it can be displayed. Likewise, we ensuring the quality of each and every equipment. For each and every equipment, there should be an accuracy level will be there. Yeah, in technical specification of the equipment, that it should be mentioned, like plus or minus 3% of reading or plus or minus 2% of reading, something like that. So by
ensuring that accuracy level, we can consider the what is the basic quality of the equipments and whether it's functioning good or not. Sir, actually, can you tell me what is a quality assurance, sir? What does it mean by quality assurance? Quality assurance is nothing. In simplifying sentence, we can tell that like ensuring whatever may be the insurance. Okay, it can be quality assurance can be ensured in each and every field. It's not only applicable to the medical field. In each and every field you are processing, it can be applicable. Okay, but in medical field, quality assurance determines that whether the quality of the equipments, whether what are the equipments you're using for treatment, or what are the equipments you are used for are purchasing and used for patient disease controlling and everything. So whether these equipments are performing well or not, whether it provides accurate values or not, whether it determines the patient's safety or not. So these are the things we consider majorly as a quality assurance in the field of medical devices. The next, what types of tools used to ensure the quality, sir? Which is the tools? Um, Sorry, actually the thing is that we are using master equipments for that. It is classified into two types. One is a simulator and another thing is analyzer. Okay, in simulator you can set the values and you can analyze what are the values can be provided in the equipment. In an analyzer you can just set the DUC. For those who are understanding that, for your understanding, DUC is the thing. What are the equipment you need to be checked, whether it's a patient monitor or a defibrillator, whatever may be the thing, it is termed as DUC. Okay, whatever the DUC values provider, it's displayed. For example, if you are sitting in a defibrillator, you are charging for 50 joules, and it how can you ensure the values to be provided to the patient is exactly correct? May I ask you a question? How do you ensure that patient joules and everything in your regular life? Can everyone? Sir, can you please ask once more, sir? For example, let's take a BP apparatus next one more time. If you are going to a hospital and you are checking your BP, the machine is showing some values, right? How can you ensure that your equipment is perfect or not? That depending upon the values only, the your treatment will be start, right? How can you ensure this value? Because everyone know that the normal value for a person is for Yes. that particular. Yeah, yeah, everybody knows that what is the exact values under everything. But my question is whether the you are checking your BP value with that equipment, right? How you ensure the quality of that equipment, whether it is providing correct values or not? What will happen when the machine will get malfunctioned or not? It will affect the patients, right? So we have master equipment like simulators and analyzers. It will check and ensure each and every equipment values are perfect or not. So in the medical field, calibration is most important to think. So those who are acting as a biomedical engineer, going as a biomedical engineer, must know what is the calibration and what are the techniques used for that. Yes, we have to check the equipment function. How you ensure the values are correct? That the calibration plays a role. So for each and every equipment, separate master equipment is there. So we can set the values like 120 or 80. We can set that value in our master equipment. Then you can check whether the DUC is providing perfect or not. So like this, we can check each and every equipment. So next, Yeah. which area are most open biomedical fields? Um. One more thing is everybody come is okay with my English or shall we continue in Tamil so that everyone can So you understand. can. Yeah.
Yes, sir. You can Can I share my knowledge? proceed simply. Yeah. So that I can communicate in Tamil so that everyone can understand what's the thing behind it. So what's your question? So which area are more scope in biomedical field? Which area? Um, shall I know what's your priority in that so that I can answer accordingly? May I know your priorities in comments? உங்க கமெண்ட்ஸ் சொல்ல முடியுமா? லைக் உங்களோட பீரியாரிட்டி என்னவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. What is because it's a live session, right? Everyone needs to answer, and we can have a orientation session. Like two or four answers will be there. ஸோ ரெண்டு பேரும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரியே வச்சுக்கலாம். ஸோ நான் உங்களை நோக்கி ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறேன். உங்களோட பீரியட் ஏன்னா நீங்க இப்போ ஃபைனல் இயர்ஸ்ல தானே இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுடைய திங் என்னவா இருக்கு? ஸோ என்ன மாதிரி பண்ணலாம்? வாட்ஸ் யூர் ஐடியா? பிகாஸ் நான் சொல்லிட்டு போயிடலாம். பட் த திங் இஸ் தட் ஐ நோ உங்களுக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபீட் பண்ணலாம். ஸோ தட் ஒன்லி. ஸோ உங்க கமெண்ட்ல சொல்றீங்களா உங்களோட ஐடியா என்னன்ட்டு? நீங்க எங்க போகலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூ ஹேவ் சர்டன் ஐடியாஸ் ரைட்? Yes. பிகாஸ் யூ ஆர் ஃபைனல் இயர் மெடிக்கல் கோடிங். What are the other areas? See, இங்க வந்து R&D, okay. Then, okay. நான் இதுவா சொல்லணும் அப்படின்னா வாட் ஆர் த ஃபீல்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் கோடிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னா அது நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் அவர் ஃபீல்டு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பட் இட்ஸ் மை ஓன் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ வந்து நான் யாரையும் ஹர்ட் பண்ணதுக்காக சொல்ல. மெடிக்கல் கோடிங் இஸ் நாட் அவர் கோர். ஸோ நீங்க ஒரு ஜாப்க்கு போறீங்க அப்படின்னா மெடிக்கல் கோடிங் போறீங்க அப்படின்னா இது நம்மளோட கோர் ஜாபா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது நம்மளோட கோர் ஜாப் கிடையாது. ஸோ மெடிக்கல் கோடிங்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒரு இருக்கு ஒரு ஒரு கம்பெனிலயும் ஒரு ஒரு கோடிங் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இட்ஸ் நாட் அப் டு அது நம்மளோட கோர் ஜாபா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது. ஸோ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க பயோமெடிக்கல் ஃபீல்ட்ல என்னென்னலாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா என் சைட்ல நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா தேர் ஷுட் பி டூ செக்டர்ஸ். நீங்க வந்து கம்பெனி போறீங்களா, ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்களா, இல்ல ரிசர்ச் சைட் போறீங்களா அப்படின்றத நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கணும். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ கேர்ள்ஸ் வந்து நான் ஒரு ஃபெமினின் கேரக்டர் சார், நான் எங்க போலாம் எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா லைக் ஆப்ஸ்டகாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டஸ். ஸோ அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷல் ஜாப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஃபீல்டு ஓரியன்டா யூ கேன் கோ வேர் யூ கேன் கோ ஃபார் ஆஸ் அன் சேல்ஸ் இன்ஜினியர் ஆர் ஆல்சோ ஆஸ் அன் அப்ளிகேஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். ஸோ இந்த ஃபீல்டு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேர்ள்ஸாக மட்டுமே இருக்குது. சரி பசங்க வந்து எந்த ஃபீல்டுக்குள்ள போகலாம் ஆனா என்ன ஒரு ஐடியா இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் டிசைட் வாட் இஸ் யுவர் டாமினன்ட் கேரக்டர். லைக் என்ன ஃபீல்டுக்குள்ள நீங்க போக போறீங்க. நீங்க சேல்ஸ் போக போறீங்களா, சர்வீஸ் போக போறீங்களான்ற முதல்ல சூஸ் பண்ணுங்க. whether if you are going into a service, நான் வந்து சர்வீஸ் குள்ள போக போறேன் அப்படின்னு நீங்க சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்குள்ள போக போறீங்க, வாட்ஸ் யுவர் எக்யூப்மெண்ட் ஃபீல்டு அப்படின்றத நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேங்களா? லைக் இப்போ வந்து நான் வென்டிலேட்டர் ரிலேட்டடா நான் சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா யூ கேன் சூஸ் சர்வீஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் தேர். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஒர்க் பண்ணி அந்த சர்வீஸ் கம்பெனிக்குள்ள என்ட்ரி லெவல்ல நீங்க போயிடணும். ஒன்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சரி நீங்க எம்என்சிஸ்குள்ள எப்படி போறது, அதுக்குள்ள டைப்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா பேஸ்ட் அப்பான் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்லி அவங்க எடுத்துப்பாங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக ஆக வந்து நீங்க ஃபீல்டுக்குள்ள போறீங்க அப்படின்றப்ப யூ கேன் லேர்ன் அ லாட். ஓகேங்களா?
வந்து ரிசர்ச் ஃபீல்ட்ஸ்குள்ள பாத்தீங்கன்னா there's lots of opportunities are there. ஸோ அதுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அண்டர் கிராஜுவேட் டிகிரி மட்டும் பத்தாது. யுவர் யூ நீட் டு கோ ஹையர் ஸ்டடிஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து உங்க ஃபேமிலி சைட்ஸ் எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னா யூ கேன் கோ. So next question, sir. So what is the difference between tier 1, tier 2 and tier 3 companies? Tier 1, Tier 2, Tier 3 companies அப்படின்னா Tier 3 companies are there. அவங்க வந்து ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனிஸ். Tier 1 கம்பெனிஸ்ன்றது எம்என்சிஸ் கம்பெனிஸ். ஓகேங்களா. Tier 2 கம்பெனிஸ்ன்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் இன் மிட் லெவல். பட் இதை நீங்க எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மெயின் ஏரியாஸ்குள்ள கவர் பண்றவங்க எல்லாருமே நம்ம Tier 1 கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லலாம். மிட் ஏரியாஸ் லைக் அர்பன் சிட்டிஸை விட்டு வெளியில இருக்கவங்க எல்லாருமே கவர் பண்றவங்க Tier 2 கம்பெனிஸையும், Tier 3 கம்பெனிஸ்ன்றது தோஸ் ஹூ ஆர் கவரிங் ஆன் வில்லேஜ் சைஸ் டவுன் சைஸ் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் நம்ம Tier 3 கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லலாம். பேஸ்ட் ஆன் சூசிங் யுவர் ஃபீல்ட் பர்சன்ஸ். பட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வைஸ் நீங்க டிவைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எந்த ஃபீல்டுக்குள்ளேயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரர்ஸ் எல்லாமே Tier 1 கம்பெனிஸ்ல வந்துருவாங்க. ஸோ Tier 2ன்றவங்க சர்வீஸ் சைட்ல போறவங்க வருவாங்க. சேல்ஸ் அண்ட் கன்சர்ன் மட்டும் பார்க்கறவங்க Tier 3 சைட்ல போவாங்க. Sir, what are the tier 1 companies in biomedical fields? Sir, the companies you can talk. ஓகே, the thing is that ஃப்ராங்கா சொல்லணும் அப்படின்னா பயோமெடிக்கல் கம்பெனிஸ் அப்படின்றவங்க மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் இஸ் நாட் தேர் இன் இந்தியா. ஓகேங்களா. கம்பெனி சைடு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ நீங்க நம்ம ஃபீல்ட் நம்ம கம்பெனி சைடு தான் போகணுமா அப்படின்னா கிடையாது. ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆர் தேர். பட் கம்பெனி சைடு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் நம்ம கிட்ட கிடையாது. ஸோ வேற என்னென்ன டைப் ஆஃப் எம்என்சிஸ் இருக்குன்னு அப்படின்னா சர்வீசிங் ப்ரொவைட் பேஸ்ட் எம்என்சிஸ் நிறையவே இருக்கு. ஸோ நீங்க அதுல இருந்து நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். லைக் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸ் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து பயோகான் இருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் ஓடம்பஸ் இருக்காங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த மேஜர் கம்பெனிஸ் வேர் யூ கேன் என்டர். Sir, next, what are the quality courses you can refer, sir? Quality check courses. குவாலிட்டி கோர்சஸ் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் சூஸ் ஃபர்ஸ்ட் வாட்ஸ் யுவர் டிசிப்ளின். நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரி சைட் போக போறீங்களா, இல்லை வந்து கம்பெனி சைட் போக போறீங்களா, சாரி இண்டஸ்ட்ரியில மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் போக போறீங்களா, இல்லை சர்வீஸ் செக்டர்ஸ் சூஸ் பண்றீங்களா, இல்லை வந்து நான் ஹாஸ்பிட்டல் செக்டர்ஸ் சூஸ் பண்றீங்களா அப்படின்றது இருக்கு. ஸோ நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் செக்டர் சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தனியான குவாலிட்டி கோர்சஸ் இருக்கு. கேலிபிரேஷன் செக்டர்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தனியான குவாலிட்டி கோர்சஸ் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ எங்க லேப்ல வந்து 17025 ISO 17025 தான் லீடிங் கோர்ஸ் இங்க மெடிக்கல் டிவைசஸ்க்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சரிங் செக்டர்ஸ் வரும்போது இட்ஸ் அரௌண்ட் 2001 அதுலேயே வந்து 2001 கேட்டகரி வந்துடும். ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் யூ சூஸிங் ஃபீல்டு, அதுக்கேற்ற மாதிரி குவாலிட்டி கோர்சஸ் இருக்கு. அதுக்கேற்ற மாதிரி வி கேன் choose what you based upon career only you can choose what your course and all. ஏன்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லார்ஜ் ஏரியா. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய தேவை என்னன்றது தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அப்ளை பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஜாப் கேரியரும் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதே மாதிரி அட் த சேம் டைம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து கோர்சஸோட அமௌண்ட்டும் கம்மியாகும். ஸோ யூ மஸ்ட் டிசைட் வாட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்க டைமும் சேவ் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் செக்டர்ஸும் அதிகமா இருக்கு. அதாவது நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி படிக்கிற விஷயங்களும் நிறைய இருக்கு. பட் அதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் சூஸ் வாட் யுவர் பாத் இஸ். எந்த செக்டர்ஸ்க்கு நம்ம போக போறோம், இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ் போக போறோமா, ஹாஸ்பிட்டல் செக்டர்ஸ் போக போறோமா, இல்ல இந்த மாதிரி கேலிபிரேஷன் செக்டர்ஸ்க்குள்ள என்ட்ரி ஆக போறோமா, அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பெசிஃபைட் கோர்சஸ் அத. Sir, for this quality check, what are the basics we should be strong? பேசிக் இப்போ கேலிபிரேஷன் லேப்ஸ் ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோட பேசிக் ஃபங்க்ஷனல் லெவல் பத்தி தெரிஞ்சிடும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிபி அப்பார்டிஸ்ட் இருக்குன்னா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, என்ன மாதிரி நம்ம பண்றோம் அப்படின்ற ஒர்க்கிங் ஸ்பெஷல் ஒரு அந்த பேசிக் எக்யூப்மெண்ட்டோட பேசிக், அதாவது என்னன்னா எப்படி ஒர்க் ஆகுது, எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்ற விஷயம் முதல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். அந்த எக்யூப்மெண்ட் ஹேண்டிலிங் ப்ராப்பரா தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டோட அக்யூரசி லெவல் எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சிருக்கும்.
அது எல்லாமே எதுல இருக்கும் அப்படின்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட்டோட டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்தந்த கம்பெனி பர்சன்ஸே கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு பேசிக்கா இவ்வளவுதான் அக்யூரசி லெவல் இருக்கும், இந்த லெவலுக்கு மேல தாண்டி இருக்கக்கூடாதுன்றதை நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்ஸ். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், ட்ரபிள் ஷூட்டிங் மேலே தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒரு ஏதாவது இந்த இடத்துல ஒரு ஃபால்ட் இருக்கு அப்படின்னா எந்த இடத்துல அந்த ஃபால்ட் அக்டாகுதுன்றதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும். அந்த மாதிரி எங்க அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஸ்கில் வந்து இருக்கணும். Sir, can girls are comfortable with this field, sir? Yeah, girls are always welcome in this field, but the thing is that you need to learn what is your discipline. இந்த இண்டஸ்ட்ரி செக்டர்ஸ்குள்ள வர போறீங்களா, கம்பெனி செக்டர்ஸ்குள்ள வர போறீங்களா அப்படின்றது சூஸ் பண்ணிட்டு ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் டு யூ. Sir, that's all, sir. Thank you so much for accepting our invitation, sir. Okay, any queries are there? Any doubts or queries? Okay, there is any doubt, free to call me or free to ask me. Sure. Ma'am. Okay.